இருக்கும் பொழுது அப்படின்னா நம்மளுடைய பார்க்கிற விதங்களில் நம்ம குறைவடைந்தோமானால் நம் தப்பிதத்துக்குள் போய்விடுவோம். ஓகே, தப்பிதத்துக்குள்ள டைவர்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, நம்ம சரியாக பார்க்கலன்னா காடி ரோடை தாண்டி வேறு இடத்துக்கு போயிடுது. ரைட்டா இல்லையா? நம்ம ரோடை பார்க்காம நம்ம ஹேண்ட்ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே காடி ஓட்டினோம்னா பிரச்சனை தான். ரைட்டா இல்லையா? நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையே வந்துச்சு. Why a lot of people having problem on the road is because they are diverted. Okay, their attention is not on the road, but their attention is on the handphone. So while they are working on the handphone, seeing the handphone, they are driving the car. That's dangerous. That's why they are diverted. That's exactly what I'm going to talk about today. Lack of vision will take you into diversion, leads you to diversion. Okay, நீங்கள் சரியான பார்வை கண்ணோக்கத்தோடு பார்க்காவிட்டால் நீங்கள் தப்பிதத்துக்குள் போயிருவீங்க. ரைட்டா இல்லையா? So sometimes we can say I'm the right church, but are you in the right believing? Are you in the right seeing? நான் சரியான சபையில் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. ரைட்டு, சரியான சபையில் தான் இருக்கிறீங்க, ஆனால் சரியாக பார்க்குறீங்களா? சரியாக குறிப்பாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்குறீங்களா? டைவர்ட் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்களா? இல்லை வேறு இடத்துக்கு போதா? இங்கே பிரசங்கம் ஓடுது, ஆனாலும் உங்கள் கையில் வேறு என்னமோ வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது. ஓகே, some places if you go, the pastor will be preaching, but people at the back will be playing with their handphones. Alright, they will be doing their own things. அவங்க சொந்த காரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. பாஸ்டர் ஒன்று கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க ஒன்று பேசு. This is called, you can be in the right church, but are you in the right vision? Amen. சரியான நோக்கத்தோடு இருக்கிறீங்களா? சரியா ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களா? அதான் பார்க்குறோம். Now, that's exactly what Peter is talking about. Let me take you there. Acts chapter 3 verse 14. அப்போஸ்தலர் புஸ்தகம் 3வது அதிகாரம் 14வது வசனம். But you denied and rejected and disowned the pure and holy, the just and blameless one, and demanded the pardon of a murderer to be granted to you. கவனிங்க, தமிழ்ல வாசிங்க, அப்புறமேல நான் உங்களுக்கு விளக்குறேன். தமிழ்ல வாசிப்போம். பரிசுத்தமும் நீதியும் உள்ளவரை நீங்கள் மறுதலித்து கொலைபாதகனை உங்களுக்காக விடுதலை பண்ண வேண்டும் என்று நீங்க கேட்கிறீங்க. இது சரியா அப்படின்னு கேட்கிறார் பேதுரு. Peter is asking, is it right for you? You know, he's saying here, you denied, rejected the pure one. You don't want the pure one. You rejected and disowned him, the holy one. He said, this is the holy one. You rejected him. The just one, the blameless one. Right? The blameless, the just. நல்லவரை, பரிசுத்தமானவரை, உண்மை உள்ளவரை, அவரை வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொலைகாரனை வேணும்னு சொல்றீங்களே, இது என்ன நியாயம் அப்படின்னு கேட்கிறார் பேதுரு. Peter is openly asking them, what is that, man? Where is your eyes? That's what exactly. This strong statement of Peter clearly shows us that the people were blurred in their vision. Amen. பீட்டர் கொடுத்த இந்த வசனத்தில் மூலமா, வார்த்தை மூலமாக என்ன தெரிகிறது என்றால், ஜனங்களுடைய கண்கள் அப்படியே பிளவ் ஆயிருச்சு. அவங்க கண்ணில் குளுக்கோமா வந்து விழுந்துருச்சு. Right? Probably they were suffering from glaucoma at that time. They cannot see the right between the wrong. எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியாம அளவுக்கு அவங்க கண் அப்படியே குருடாயிருச்சு. That's what Peter is telling. And there was lack of knowledge to accept Jesus the Messiah and the King, but they went overboard to demand pardon for the ungodly, for the murderer. பாருங்க, ஓவர்போர்டா போயிட்டாங்க. ஆண்டவர் வேணா, இயேசு வேணா, ரட்சகர் வேணா, உண்மை உள்ளவர் வேணா, பரிசுத்தமானவர் வேணா, அதனால யார வேணும்ன்றாங்க? கொலைகாரனை வேணும்ன்றாங்க. எங்க போச்சு பாத்தீங்களா அவங்களோட சிந்தை, அவங்களுடைய உள்ள எங்க போச்சு பாத்தீங்களா? அவங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி ஓவர் போட்டா போய் எங்களுக்கு கொலைகாரன் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. See, they demanded pardon. They demand. I will say demand. அப்படின்னு என்னது? அடிச்சு கேட்கிறாங்க. எங்களுக்கு கொடுத்தா அவனை கொடு, கொலைகாரனை கொடு. எங்களுக்கு நீ நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சேனா, அவனை பார்த்து சொல்றாங்க, நீ நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சேனா, யூத ஜனங்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சேனா, அடுத்தது உனக்கு ஓட்டு போடணும்னு நினைச்சேனா இயேசுவை தூக்கன்றாங்க. ஹலோ, what is saying? If you want us to vote for you, if you want us to keep you as the leader for us, then you listen to us. We don't like Jesus, take him off. See, Luke chapter 23, turn with me, Luke chapter 23 verse 18. லூக்கா 23:18. கொஞ்ச நேரம் திருப்பி கொள்ளுங்க, அங்க நம்ம சில காரியங்களை பார்க்க இருக்கிறோம். Amen. லூக்கா 23:18. Luke 23 verse 18. But they all together
raised a deep. I'm reading from the Amplified Version so that you can get a clear version and clear sense of understanding of the word. What really happened? நான் Amplified Version தான் நான் எப்பவுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். காரணம் என்னன்னா அதில் நான் அழுத்தமாக சில காரியங்களை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. அதை சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு ஆழமாய் புரியும். Amen. But they all together raised a deep cry, which means they shouted from the depth of their throat. அதான் அதோடைய அர்த்தம், deep cry. All right, they shouted from the depth of their throat, saying, away with this man Jesus, release to us Barabbas. All right, they say, release to us Barabbas, away with this man Jesus. And verse 21, but they kept shouting. They kept what? Shouting. They kept what? Shouting. They shouted what? They say, crucify him. Right? And verse 25 says, so he, the Pilate, released the man who had been thrown into prison for riot and murder. He got no choice. Pilate got no choice but to release this man, Barabbas, who was caught for riot, caught for murder. He murdered people, for whom they continue to ask. But Jesus he delivered up to be done with as they willed. அவர்கள் என்னத்தை வாஞ்சித்தார்களோ அதன் பிரகாரமாக இயேசுக்கு நடக்கும்படிக்கு அவர் விட்டார். தமிழ்ல வாசிப்போம். அதை 18 முத வாசிங்க. 21 25 18 முத வாசிப்போம். ஜனங்கள் எல்லோரும் அதை கேட்டு இவனை அகற்றும் பரபாசை எங்களுக்கு விடுதலையாக்கும் என்று இயேசுவை அகற்றும் பரபாசை எங்களுக்கு விடுதலையாக்கும் என்று சத்தமிட்டு கேட்டார். தொண்டையில இருந்து கத்தி கேட்டானுங்களா, அதான் அதோட அர்த்தம். சத்தமிட்டு கேட்டார்கள். ஆள் தொண்டையில இருந்து சத்தம் போட்டு கேட்டார்களாம். படிங்க தொடர்ந்து 21. அவர்களோ அவனை சிலுவையில் அறையும். அவனைன்னு சொல்லும்போது யாரை சொல்றாங்க? இயேசுவை சொல்றாங்க. அவனை சிலுவையில் அறையும் என்று கூக்குரலிட்டார்கள். திருப்பியும் சிலுவையில் அறையும் என்று கூக்குரலிட்டார்கள். தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க, சிலுவையில் அறைங்க, எங்களுக்கு இந்த இயேசு வேணாம். 25. கலங்கத்தின் நிமித்தமும் கொலை பாதகத்தின் நிமித்தமும் காவலில் போடப்பட்டிருந்த போடப்பட்டிருந்தவன் பரபாசை கேட்டுக்கொண்டபடியே பிலாத்து விடுதலையாக்கினான். இயேசுவை அவருடைய இஷ்டத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தான். Right? Pilate has the power to release Jesus, but then because he wants their support, the support of the Jews, he did to Jesus what they wanted. Amen? Do you understand the story? அவர்கள் எதை எதிர்பார்த்தாங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல கொடுத்துட்டாரு. இவன் தோ பைலட் சொல்லிட்டார், நான் கை கழுவுறேன்னு சொன்னாரா இல்லையா? நான் கை கழுவுறேன், I wash my hands, I got nothing to do with this, you ask for it. He saw the people of the Jewish people, the Israelites, and he said, hey, you ask for it, not me. I wash my hands, I got nothing to do with his blood. அவர் ரத்தத்துக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை, நான் கையை கழுவுறேன், எனக்கும் இந்த குடும்பத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. நீங்க கேட்டீங்க, நான் உங்க கையில கொடுக்கிறேன். So he commanded him to be crucified. They asked for crucifixion for Jesus, which supposed to be Barabbas. He took the place of Barabbas. Now, friends, can you imagine how distorted they were? எப்படி கோளாறாக குழப்படியாக அவர்கள் இருந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோமா? டிஸ்டார்ஷன் தெரியுமா என்னன்னு? அப்படின்னா ஒரு ரேடியோவில் சத்தம் கேட்குறதுல டிஸ்டார்ஷன். சில நேரத்தில் மைக் போடும்பொழுது, மைக் செட் பண்ணும்பொழுது சத்தம் கேட்கும், டிஸ்டார்ஷன் சத்தம் நம்மளுக்கு. இவங்க அப்படிதான், their mind was so distorted, they don't know from the right and the wrong. அவங்க மைண்ட் அப்படியாக குழப்படியாகி எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியாம நல்லதை சாகாடி என்று கத்தினார்கள், ஆனாலும் தீமையானதை எங்களுக்கு கொடு என்று கேட்டார்கள். Are you there, my friends? Amen. You see, they want the murderer to be freed, but they want the one who will free them to be dead. யார் அவர்களை விடுதலையாக்க முடியுமோ அவரை சிலுவையில் அடி என்றார்கள். யார் அவர்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்க முடியுமோ அவர்களை எனக்கு வேணும் என்றார்கள். இதுதான் உலகம். This is the world today. They don't want Christians. They don't want to hear the message of the Lord. They don't want to hear the word of God. They don't want to be in the house of God. They don't want Jesus. A lot of people reject Jesus. They want the things of the world. Why they want the things of the world?
because that will satisfy them. உலகத்தின் ஆசைகளுக்கும் பாசத்துக்கும் உலகத்தின் காரியங்களுக்கும் அதுக்கு மட்டும்தான் போறாங்க. தேவனுடைய வார்த்தை வேணாம், தேவன் வேணாம், சபை வேணாம், கூட்டம் வேணாம், ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க வேணாம், ஆலோசனை வேணாம், நல்ல ஆலோசனை வேணாம். இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தப்பான பாதையில் போகணும், இதில் தான் எங்களுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்றாங்க. I saying the identity of human beings are changing. The Lord is looking at His creation and He's so sad. And this is what He said. This is what the Lord is speaking to the creation. You know what He said in Hosea 4:6? God sternly declared in Hosea 4:6. ஆரம்பத்திலே ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஹோசாயா புத்தகத்திலே ஆண்டவர் சொல்றாரு. ஹோசாயா 4வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தில் நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். God saying this. He said, my people are destroyed for lack of knowledge. They are lack of knowledge or lack of vision. என் ஜனங்கள் அழிந்து பார்ப்போம். தமிழ்ல வாசிப்போம். My people are destroyed for lack of knowledge, lack of wisdom, lack of vision, because you, the priestly nation, have rejected knowledge. God is talking to the Israelites. He said, you, the people, the priestly people, supposed to be the priest, have rejected God, have rejected the truth, have rejected the knowledge. I will also reject you, that you shall be no priest to me anymore. Amen. I will also reject you, seeing you have forgotten the law of your God. I will also forget your children. Wow. Where did God go? Andu enga poitar pathingala? Now read this, my friend. So people taking God for granted. I'm again and again in all most of my preaching, I'm keep on telling you, don't take God for granted. Amen. Don't take His grace for granted. அவருடைய கிருபையை ஏனோ தானோன்னு எண்ணாதீங்க. கடவுளை ஏனோ தானோன்னு எண்ணாதீங்க. அவர் மன்னிக்கிற தேவன் தான். அதனால அவர் வச்சு பந்து விளையாட முடியாது. So forgiving God, but don't just play football with Him. Right? When His time to kick will come, don't play the fool. His time to kick also will come. Okay? அவர் எத்துக்கிற நேரம் வரும். விளையாடாதீங்க. I don't care whatever you think about me, especially those who are watching me online. You know, I care what He says. Amen. I want to say what He says. Amen. Are you ready to listen? Amen. If not, you can turn off and go home and sleep. Alright? Now listen. Hosea 4:6 தமிழ்ல வாசிங்க. என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரமாய் இருக்கிறார்கள். நீ அறிவை வெறுத்தாய். நீ அறிவை வெறுத்தாய் வெளுத்தாய். ஓகே, போங்க படிங்க. ஆகையால் நீ என் ஆசாரியன் இராதபடிக்கு நீ என்னுடைய ஆசாரியனாய் இருக்க முடியாது. நானும் உன்னை வெறுத்து விடுவேன். நீ உன் தேவனுடைய வேதத்தை மறந்தாய். ஆகையால் நானும் உன் பிள்ளைகளை மறந்து விடுவேன் என்று கர்த்தர் எச்சரிக்கை கொடுத்தார். ஓசாயா கிட்ட அப்பவே எச்சரிக்கை கொடுத்தார். God spoke through Hosea and gave this warning. Did people listen? Did people listen? No. Again and again the Israelites went back to dung. திருப்பியும் சாணிக்குள்ள தான் போறாங்க. They went back into the place of evil and darkness, and God got to deliver. Even though God said this, you know how merciful He is. இப்படி சொல்லியும் கூட எத்தனை ஆண்டுகளை கர்த்தர் காப்பாத்தி கொண்டே தான் இருக்கிறார். இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனை பேர் விட்டுட்டு போயிட்டோம், திருப்பி கொண்டுட்டு வரல நம்மள. எத்தனை தடவை ஆண்டவரோட பின் வாங்கி போயிருக்கிறோம். How many times we have disowned God, and did God kept this word? If He just keep this word, we are all dead, my friends. Amen. He is merciful. He is so loving and merciful. Amen. Please understand His mercy. He don't want the blood of His Son to be wasted. That's why He's again and again, I think Jesus will plead to the Father and say, Father, didn't I give you my blood for them? Give them another chance. Let them repent. I pray to you, I ask of you that they will repent. Let's send the Holy Spirit back to them. அப்படின்னு ஜீசஸ் கேட்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன். I think Jesus will ask the Father that way. அவங்களை தண்டிக்க வேணாம், நான் தான் இறந்ததை கொடுத்துட்டேன்ல, கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. ஆவியானவர் போட்டோம், இப்போ பேசிட்டோம், ஆவியானவர் உள்ளத்தில் பேசிட்டோம், அவங்க மனம் திரும்புவாங்க, வந்துருவாங்க, சீக்கிரமாக வந்துருவாங்க. He has given His blood as a token so that He can always point out to His blood and say, wait for a while, don't judge yet. Don't judge yet.
What you see today going through in the world is not the judgment of God yet. உலகத்தில் இப்போ நடக்கிற இந்த கோவிட் காரியம் ஆண்டவருடைய நியாய தீர்ப்பே அல்ல. இட்ஸ் நாட் yet. அது அல்ல. அதோட காலம் வரும். இது அல்ல. இட்ஸ் பிசாசுடைய விளையாட்டு. This is devil's work. But God allowed it. At least by these, people will turn to the Lord. Amen. At least by these, they will repent. Amen. At least by the word or the preaching of the man and the woman of God that's going all the way throughout the nations, they will hear, at least they will repent. அவர் மனம் திரும்புவார்கள் என்று ஆண்டவர் காத்திருக்கிறார். இப்பனாச்சும் இந்தியா கூப்பிடாதா? இப்பனாச்சும் அமெரிக்கா மனம் திரும்பாதா? Even now, India, can't you turn back to the Lord? Malaysia, will you not take this time to repent? America, will you not repent? This time, why not? This time, don't miss this time. I am saying to you, judgment is not here yet. Not here yet. I can boldly tell you, judgment, this is not judgment. Amen. This is only the prelude of whatever that is going to take place in the seasons to come. Prelude. இது ஆரம்பம் தான். இன்னும் நடக்க வேண்டியது அநேகம் இருக்குது. இதுக்கே அநேக பேர் ஆண்டவர் வேணாம், ஆண்டவர் இல்லை, உயிர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. People, remember, the lack of vision, understanding and knowledge can lead us astray to follow after our hardened hearts, to choose evil instead of good. Hardened heart. என்ன நடக்குதுங்க? lack of vision. பார்வையில் நம்ம குறைவாக ஆக 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 ஆண்டவருடைய காரியத்தில் நம்ம பார்க்காமல் போவோம் என்றால், ஆண்டவர் வசனத்தை வாசிக்காமல் இருப்போம் என்றால், அவருடைய ஞானம் நம்மளுக்கு வராமல் இருக்குமானால், நம்ம அவர் விட்டு தனியாய் ஒதுங்கி போய்கிட்டே இருப்போம், பின்னால் போய்கிட்டே இருப்போம். நம்முடைய இருதயங்கள் கடினமாக ஆகிக்கொண்டே இருக்கும். Our heart is going to become so hardened and we do not know which is good and which is bad. Amen. That will be the time. Amen. A lot of people today even sitting in the church, but they don't know which is good, which is bad. நிறைய பேர் நமக்கு கவுன்சில் பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியல. ஒருவேளை 10 வருஷமாக சர்ச்சில் இருக்கிறாங்க, 20 வருஷமாக சர்ச்சில் இருக்கிறாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. காரணம்னா their hearts have become so hardened because of the things that they are going through in the world. Don't let the world take over you, my friends. Amen. உலகம் உங்களை ஆளும்படிக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டாம். Amen. Don't be diverted. Amen. Say to one another, don't be diverted. Don't be diverted. பார்த்து ஓட்டுங்க காடியை. ஆவிக்குரிய காடியை சொன்னேன். Drive safely, drive carefully, watchfully. Amen. The car of the Spirit. I'm not talking the rail car. I'm talking about the vehicle of the Spirit. Amen. Look into Jesus, the author and the finisher of our faith. அவிசுவாசத்தை ஆரம்பிக்கிறவரும் துவக்கிறவரும் முறிக்கிறவருமாய் இருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். May God restore, I pray. Let's lift up your hands. We're going to declare this as a prayer so that God will intervene and help. Say with me, may God restore the blurred vision and the lack of knowledge about the Redeemer. Jesus, who opened blind eyes, may open up the spiritual eyes of many in this world. Hallelujah. பிதாவே, ஜனங்களுடைய கண்களை நீ மீண்டுமாய் திறப்பீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம், நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம். ஆண்டவரே, குருடாய் இருக்கிற கண்களை திறந்த தேவன், இவர்களுடைய கண்கள் உம்மை பார்க்காமல் இருப்பதனால் இவர்களுடைய கண்களை நீ திறக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம். நீர் இரட்சகர், நீர் ஆண்டவர், நீரே உண்மையானவர் என்று அறியத்தக்க கண்களை, ஆவிக்குரிய கண்களை திறக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. God, open their spiritual eyes, God, that they may see you, God, that they may see you and know that you are the way, the truth and the life. Amen. That you are the way maker. நீரே வழியும் சத்தியம் ஜீவனும் என்று அறியட்டும். நீர் வழி செய்பவர் என்று உலகம் அறிய அவர்களுடைய கண்களை திறக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். Thank you in Jesus name. Amen. 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 I'm not finished yet. So number 5. ஐந்தாவது காரியம் இதான், இது இன்றைக்குள்ள முடிவு காரியம். Alright. Number 5 is the last one for this subject that I'm talking about. Number 5,
restored spiritual eyes makes you a witness. Restored spiritual eyes makes you a witness. Restored spiritual eyes makes you a witness. Right? தமிழ்ல வந்து உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் புதுப்பிக்கப்படும் பொழுது நீங்கள் தேவனுக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். ஆமென். உங்களுடைய கண்கள் புதுப்பிக்கப்படும், ஆவிக்குரிய கண்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டால் நீங்கள் தேவனுக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள். அதை குறித்து நம்ம 15வது வசனத்தில் பார்க்க போகிறோம். Acts chapter 3 verse 15. Let me read. But you killed the very source. Now Peter is saying this. But you killed the very source, the author of life, whom God raised from the dead. To this we are witnesses. Amen. Can we read in Tamil? ஜீவாதிபதியை கொலை செய்தீர்கள். ஜீவாதிபதியை நீங்கள் கொலை செய்தீர்கள். அவரை தேவன் மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார். அதுக்கு நாங்கள் சாட்சிகளாய் இருக்கிறோம். ஆமென். பேதுரும் யோவானும் தைரியமா சொல்றாங்க, நாங்கள் சாட்சிகளாய் இருக்கிறோம். Now Peter, who is talking? Peter, Petros, பேதுரு. யார் பேசுகிறார்? Peter who initially denied Christ. This is the Peter who denied Christ, who was once blind but now he see. பேதுரு யாரு? அவரும் ஒரு காலத்தில் பிளவ் ஆயிட்டார் தான். இயேசுவே தெரியாதுன்னு மறுதலிச்சிட்டு போனவர் தான். கண்ணு ஒரு தாடி அவன் குருடா இருந்தவர் தான். ஆவிக்குரிய கண்கள் குருடா இருந்தவர் தான். ஆனால் மனம் திரும்பி ஆண்டவருக்குள்ள மீண்டுமாக வரும்போது, when he repented, and now together with another apostle John, the beloved of the Lord, what is he doing? They boldly declare into the temple courts. Now this is temple courts. Don't play. எந்த இடத்துல போய் பேசுறாங்க? ஆலயத்தின் மத்தியில, ஜனங்கள் மத்தியில, ஆலயத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் மத்தியில. Right? This is the Solomon's temple, and this is the Solomon's porch. ஆலயத்தின் மத்தியில இருக்கிற இந்த சோலமன் போர்ச்ல தான் எல்லாரும் கூடி வந்து கேட்கிறாங்க. அங்க தைரியமா பேசுறார். Now they openly declared and they said, we are the witnesses of Christ by demonstrating an awesome miracle. Amen. ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியத்தை செய்த பிறகு அவர் சொல்றாங்க, நாங்கள் அவருக்கு சாட்சி. Amen. அவர் மரித்தார், அவர் உயிர்த்தெழுந்தார், எடுக்கப்பட்டார், மீண்டும் வருவார் என்று தைரியமாய் அறிக்கை செய்கிற கூட்டத்தை கர்த்தர் தேடுகிறார். Amen. The one God is looking for those who will declare boldly that he died, he rose again from the dead, and he has risen, he has gone to heaven, and the day is coming that he will return. Amen. God is looking for people like that, my friends. Amen. And Peter was like that. John was like that. Amen. They fear not. They could have been arrested. Don't play. They could have been arrested at the temple courts, especially by the temple guards. ஆலயத்தில் எப்பொழுதுமே கார்டு இருப்பானுங்க. அவனுக்கு எப்படா எவனாச்சும் பிடிக்கலாம், யாருக்கு சமான் கொடுக்கலான்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தானுங்க. இப்ப இருக்கிறாங்களா? அந்த மாதிரி தான். They were temple guards. Before you cannot open your mouth. In even that time you got to put a mask. இப்பயும் மாஸ்க் போட வச்சிட்டாங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு கதை? Right? They have to put a mask. They cannot speak about anything else, especially at the temple or at the temple courts. And this is happening right at the temple courts. And when they care less about the security. They care less about the security. What was within them is what to give. Amen. அவருக்கு அங்க இருக்கிற தடைகளை, அங்க இருக்கிற அத்தாரிட்டிஸ் அவர்கள் மேல நடவடிக்கை எடுத்துருவாங்க சொல்லி எந்த பயமும் இல்லை. அந்த இடத்துல வார்த்தையை சொன்னார்கள். Amen. Is it difficult to go ஒரு பிச்சைக்காரனை பார்த்து கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லிட்டு அவனை ஆசீர்வதிச்சிட்டு வர்றதுல பெரிய கஷ்டமா? Is it difficult? Anybody will arrest you for that? If they will arrest you, will you stop talking? What did you do? நான் அப்படி என்னத்தான் செஞ்சிட்டேன்? உன்னை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார், ஜீசஸ் லவ்ஸ் யூ சொல்றது பெரிய விஷயமா? கஷ்டமா? இதுக்கும் பிடிப்பானுங்க. ஹலோ, ரெடி ஆகுங்க. Even for this they will one day arrest us. When you bless them and say Jesus loves you, they will say, why did you use the Jesus name? They will tell, we will arrest you.
But will we stop? Did they stop? They didn't stop. Why? Because they were empowered by the Holy Spirit. அவர்கள் ஏன் நிறுத்தவில்லை, ஏன் பயப்படவில்லை, ஏன் திகழவில்லை? என்னால் அவளுக்குள்ளே இருக்கிறவர் ஆவியானவர், அவர் தான் பலப்படுத்தினார். Amen. Hello. Amen. They were empowered by the Holy Spirit. Amen. And they were so bold. They were so bold. ஒளிஞ்சு கொண்டு இருந்தவங்க, ஓடி போய் ஒளிஞ்சவங்க இப்ப வெளியே வந்து வெளியரங்கமாக தேவனை அறிக்கை செய்றாங்க. Amen. The ones who ran away and hide away, today they came back. They came back to the marketplace and start declaring that Jesus is the Lord that the people denied. Now listen, with the resurrection power, what did they do? With the resurrection power within them, they declared the power of God. Amen. They said that you kill. They said you are the one who surrendered and killed the very source and the author of life. Oh, நீங்க அவர்கள் ஆவியில் நிரப்பப்பட்டு புதுபலன் அடைந்து அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டு தைரியமாக சொல்றாங்க, நீங்க தான் யாரை கொண்டீங்க? ஆதியும் அந்தத்தையும் கொண்டீங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆரம்பத்தையும் முடிவையும் நீங்க தான் கொல்ல பார்த்தீங்கன்னு சொல்றாங்க. அவர் தான் சோர்ஸ், தி ஆத்தர் ஆஃப் லைஃப். ஜீவனுக்கு உத்தரவாய் இருக்கிறவரை நீங்க கொண்டுட்டீங்க, ஜீவனுக்கு உத்தரவாரா இருக்கிறவர் நீங்க கொண்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. whom God raised. ஆனாலும் கர்த்தர் அவரை எழுப்பினார். Amen. நீங்க கொண்டீங்க, ஆனா கர்த்தர் எழுப்பினார். Amen. You killed, but God raised him up. Amen. Now this is, I'm going to talk about Saul. Saul is Paul later. Now he persecuted the church, encountered Jesus at the road of Damascus. பவுலை பத்தி நமக்கு சவுலை பத்தி தெரியும். சவுல் இயேசுவை உபத்திரம் கொடுத்தார், இயேசுடைய பிள்ளைங்களுக்கு உபத்திரம், சபைக்கு உபத்திரம் கொடுத்தார். பேதுரு, யோவான் அவருடைய கூட்டத்துக்கு 12 சீசர்களுக்கு உபத்திரம், சபைக்கு உபத்திரம் கொடுத்த ஒரு சவுல் ஒரு நாள் டெமஸ்கஸ்ல ஆண்டவரை சந்திக்கிறார். அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும். He met Jesus at Damascus. இது அப்போஸ்தலர், நீங்க திறக்க வேணாம், நீங்க எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க. Write down Acts chapter 9. In Acts chapter 9 we saw how there was a lightning from heaven and he became blind. Saul became blind, that he couldn't see, but he heard the voice of Jesus. And Jesus spoke to him. And he said, who are you, Lord? He said, I am Jesus that you are persecuting. தேவனே நீங்கள் யாரு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் வரும்பொழுது, தேவனே நீ யார்? வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் வந்து, சின்ன குரல், பவுல் ஏன் என்னை உபத்திரம் செய்கிறாய்? Saul, why do you persecute me? And then Saul said, who are you, Lord? வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் வரும் பொழுது அவர்களுக்கு தெரியும் யார் பேசுகிறார் என்று. Amen. Don't worry about your persecutors. God will speak to them. Amen. உங்களுக்கு உபத்திரம் கொடுக்கிறவர்கள் குறித்து பயப்படாதீங்க. ஒரு நாள் கர்த்தர் வானத்தை திறந்து வானத்தை கிழித்து பேசுவார். Amen. When God spoke, you know what happened? He obeyed God, and the Lord told him to do something. He repented. Saul repented, and his eyes, natural eyes and spiritual eyes were opened. Amen. குருடாய் இருந்தவனுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது, ஆவிக்குரிய கண்களும் சேர்ந்து திறக்கப்பட்டது. Amen. And Saul was restored from an extremist. Amen. Saul was restored from an extremist. He was transformed into Paul the missionary. Paul the apostle. Amen. Extremist இருந்தவர், உபத்திரம் கொடுத்தவர், பயங்கரமான ஒரு டெரரிஸ்டா இருந்தவர், ஆண்டவர் மாத்தினார். Amen. மாத்தி அவரை கர்த்தருக்காய் பயங்கரமாய் உபயோகப்படுத்தினார். Amen. See, God can change anybody. God can change anybody. யாரை வேணுமாலும் கர்த்தர் மாத்த முடியும். Amen. How many of you believe that? Amen. He says, so Jesus transformed this man. He brought the message of Christ to the Gentiles. Even though he has to go through so many obstacles, நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தும் கூட யூதர் இல்லாத ஜனங்கள் மத்தியில இவர் தான் போய் சுவிசேஷத்தை கொண்டு போனவர். Amen. He came even until Asia. ஆசியா முழுவதும் என்று வசனம் போட்டிருக்கிறார். ஆசியா முழுவதும் அவர் சுவிசேஷத்தை, அந்த காலத்தில் உள்ள ஆசியால மலேசியா கிடையாது, தெரியுமா? In those days in Asia, Malaysia was not included. Malaysia was not there at the time. Alright? அந்த டைம்ல மலேசியா இல்லை. இது 2000 வருஷத்துக்கு முந்தி மலேசியான்னு மேப்ல கிடையாது.
அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது. ஸோ தட் டைம் ஆஃப் ஏஷியா, அந்த நேரத்தில் உள்ள ஆசியாவே அவர் சுத்தி திரிந்து தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை சொன்னார். Amen. How powerful. If a man's eyes, spiritual eyes is open, he can be a witness. Amen. I will say he is a witness for Christ. He is a witness for the Christ. I will be a witness for Christ. Now this is what apostleship is all about. அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லும் பொழுது இதுதான் அதோடைய அர்த்தமே. விட்னஸா இருக்கிறதுக்கு, சாட்சியா இருக்கிறதுக்கு நீங்க ஆயத்தமா? You see, to be the sent out one, to be the appointed one, to be the witness even to the point of death, that is all about apostleship, my friends. Amen. அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு பட்டம் கிடையாது. Apostleship is not a title. It is a job, it's a function. They must be sent out even to the point of death. சாவு வந்தாலும் கூட அவர்கள் அதை பார்த்து தயங்க மாட்டார்கள், அதுக்கு தொலைஞ்சு போவார்கள். I will salute and say, you are the apostle. Amen. I have some friends who are called apostles and they are truly apostles. Amen. They are truly apostles. I've seen them. I've seen their work. ஒரு சிலர் என்னுடைய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள், பட்டம் கூட ஒரு பேருக்கு சில பேருக்கு இருக்காது, ஆனாலும் அவர்கள் உண்மையாகவே அப்போஸ்தலர்களுடைய ஊழியத்தை செய்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியும். என்னால் சாக கூட அவர்கள் துணிந்து நின்றவர்களாக இருப்பார்கள். Amen. நம் தேசத்திலும் இருக்கிறார்கள், எல்லாரும் அல்ல, not everybody who call themselves apostles. These are the apostles. The sign of an apostle is those who are willing to die, who are willing to take the risk. Amen. Amen. Now I want to share with you a little testimony of Nicky Cruz. How many of you have heard about Nicky Cruz? All right, he later became a minister of God. He also became a pastor, an evangelist. அவரும் ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரனாய் மாறினார். Nicky Cruz. Now Nicky Cruz was a gang leader. Nicky Cruz யாரு? ஒரு கேங்க்கு பெரிய தலைவர். Now Nicky Cruz in his lifetime he was raised up by a parent who were abusive. நிக்கி குரூஸோடைய தாய் தகப்பனும் ரொம்ப அப்யூசிவ். அவங்க ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பம் கிடையாது, பட் வெரி அப்யூசிவ். ஓகே, யூ கேன் கோ அண்ட் கூகுள் நிக்கி குரூஸ் and you will find out about the story of his childhood, how he was raised in a way where he is so abusive. You know, they treated him so badly. The parents call him all kinds of names. நிக்கி குரூஸ் அவர்கள் என்னென்னமோ, அவங்க தாய் தகப்பன்னு என்னென்னமோ பேர் சொல்லி கூப்பிட்ட ஒரு மனுஷன், மட்டமாய் பேசின ஒரு மனுஷன், நிந்திக்கப்பட்ட ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன். So he was a man who was rejected by his own family, called all kinds of names. But Nicky Cruz then became a gang leader, and at that time this man called David Wilkerson, evangelist David Wilkerson, very powerful minister of God, very bold minister of God. He was seeing that so many people were arrested, gangs were arrested and were taken to court for sentencing. அவருடைய மனசு பாருங்க, டேவிட் வில்கர்சன் என்ன செஞ்சாருன்னா, ஒரு நாள் போயிட்டு he tried, even this is the story of David Wilkerson was from a family of Christians. His family background, parents, everybody in this family, some of them are preachers. David Wilkerson, also Google the name David Wilkerson and read about them, read about these two guys, very powerful ministers of God. So David Wilkerson, you know, he went into the court one day. He went and said, don't just sentence them, do something, let me do something for them. They chased him out. David Wilkerson வாஞ்சன தெரியுமா, இவர்களை காப்பாற்றணும், இவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்காதீங்க, இவர்களை காப்பாற்றணும், இவர்களுக்கு வசந்த கற்றுக் கொடுப்போம்னு சொல்லும்போது கோட்டை வெளியாகிட்டாங்க. But he started a ministry among the gangsters. Amen. David Wilkerson started a ministry among the gangsters. Amen. You are listening to me somewhere there. Amen. Start a ministry among them. அவர்கள் மத்தியில் ஒரு கூட்டம் போக வேண்டும், ஒரு ஜனம் போக வேண்டும். அது இங்கே இருக்கலாம், அது அங்கே இருக்கலாம், எங்கே வேணுமாலும் இருக்கலாம், போகணும். ஸோ இவர் போனார். ஸோ at one time when David Wilkerson was preaching in the neighborhood, when Nicky Cruz encountered him, the preacher called him and said, Jesus loved you. And he said, Jesus loves you and Jesus will never stop loving you. இது சொன்னதுக்கு, he said Jesus loves you to Nicky Cruz. David Wilkerson told Nicky Cruz, Jesus loves you and he will never stop loving you. He gave him a tight slap.
நிக்கி க்ரூஸ் உடனே ஒரு செம்ம அரைச்ச கொடுத்தாரு. யாருக்கு? டேவிட் வில்கர்சனுக்கு. திருப்பி இன்னொரு தடவை நிக்கி க்ரூஸ்க்கும் டேவிட் வில்கர்சன் திருப்பி சந்திக்கிறாங்க. என்ன நடந்திருக்கும்? திருப்பியும் அதே வார்த்தை தான் சொல்றாரு. சேம் again he said Jesus loves you, he will never leave you, and again he got another second slap. ரெண்டாவது தடவை சொல்லும்போது ரெண்டாவது முறையும் அவருக்கு இன்னொரு அறை கொடுத்து. Later Wilkerson organized an evangelistic meeting in the neighborhood with an intent of converting the Mau Maus. The Mau Maus என்று சொல்கிற MAUS Mau Maus என்று சொல்கிறது வந்து ஒரு கேங் குழுவினர்கள், கேங் கூட்டம். This Mau Maus are the gang. Is a very notorious gang, well led by this Nicky Cruz. இவர்கள் இருக்கிற இடத்துலயே ஒரு கூட்டத்தை நடத்தினார். எவ்வளோ தில் இருக்கும் அவருக்கு. ஹலோ, தில் இருந்தால் இதில் காட்டுங்க. ஹலோ, some people want to show their boldness. Show in these kind of ways. David Wilkerson was so bold, he made a crusade in that place, an evangelistic meeting in the place where the gangsters are. And again, every gangsters came to the meeting. A lot of gangsters came to the meeting, and Nicky Cruz heard that a lot of gangsters, his people, his gang is attending this meeting. He was so furious. அவர் கட்டுப்பாயி நிக்கி க்ரூஸ்க்கு வெறி. ஏன்னா அவருடைய கேங்கில் உள்ளவங்க எல்லாருமே இந்த மீட்டிங்க்கு போகிறாங்கன்னு சொல்லி வெறித்தனத்தில் போயிட்டு இவரை ஏதாச்சும் பண்ணிடலான்னு போயிட்டு இருக்கிறாரு. ஆன் த வே when he was going, suddenly his heart changed. திடீரென்று அவருடைய இருதயம் மாதிரி அவருக்கே வந்து குழப்பமாயிருச்சு. What, he feels so guilty of what he was doing. அவர் செய்கிறதை நினைத்து அவருக்கே மனசில் ஒரு guilty feeling வந்துருச்சு, நான் செய்கிறது தப்புன்னு. So what he did was, instead of attacking, he collected offering and gave to the man of God. Amen. ஹலோ, அவர் அட்டாக் பண்ண போனாரு. ஆனாலும் அவர் தான் வசூல் ராஜாவாச்சா. அவள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் வசூல் வாங்கி இவாஞ்சலிஸ்ட்க்கு கொடுத்துட்டாரு. They became friends. He repented. Nicky Cruz repented and became one of the greatest evangelists on planet Earth. Amen. That's the story of Nicky Cruz and David Wilkerson. Both of them powerful evangelists. Go back and read about them. You'll find how both of them also started their own ministries. Nicky Cruz was working under the ministry of David Wilkerson. You know, they started a youth movement. People putting a beautiful. Solomon எனக்கு உடம்புல கூசுது. You know, I feel goose pimples all around me now when I talk about them. These are men of God. These are the people who are so bold to go to where there is need because of their spiritual eyes. One had a spiritual eye, another did not have. But when he spoke, he got all the beatings. He kept on speaking love. And one day, the blind eyes of Nicky Cruz was open. Amen. And he became a man who set many gangsters free in Amen. Jesus' name. Amen. 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 David Wilkerson wrote book. Nicky Cruz also wrote books. David Wilkerson நிறைய புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு. You know, he wrote a book called The Crossroads and Switchblade. Crossroad and Switchblade. You must read. I've read the book. Very powerful book. How in that book he will tell the story about Nicky Cruz. How he met Nicky Cruz and how he brought him to Christ. Amen. And both served together. Amen. Amen. And both served together. Church, are you ready to be witnesses Amen. For Christ in the marketplace? Amen. தேவனுக்கு நீங்கள் சாட்சியா இருக்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா? Amen. Jesus said this in Luke chapter 24 verse 48. எடுத்துக்கொள்ளுங்க. Luke chapter 24 verse 48. You are witnesses of these things, just as, you know, can you read that in Tamil? You are witnesses of these things. தமிழ் எப்படி போட்டிருக்கு? இயேசு சொல்கிறார், நீங்கள் தான் இதுக்கு சாட்சிகள். நீங்கள் இவைகளுக்கு சாட்சியா இருக்கிறீர்கள். Amen. எதெல்லாமே நீங்க பாத்தீங்களா, whatever powerful work that you have seen, the books that you have read, the stories that you have heard from the Bible, and the story about Jesus, the healing, the deliverance that you see today, until today, the healing power of God is still around. Amen. இது வரைக்கும் தேவன் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களும் செய்கிறார் அல்லவா? Amen. இது பார்க்கிறவர்கள் நீங்கள் தான். தேவன் சொல்கிறார், நீங்கள் இதுக்கு சாட்சி. Amen. You are witnesses. So if you are a witness, will you just keep quiet, my friend? நீங்கள் தேவனுக்கு சாட்சி என்று இயேசுவே உங்களை சாட்சி என்று கூப்பிட்டிருக்கிறார்.
நீங்கள் தான் இயேசுவுக்கு சாட்சி. You and I are the witnesses. Amen. Just as Jesus called his apostles to be the witness, so the same calling is now upon us. எப்படி அப்போஸ்தலரை பார்த்து நீங்கள் சாட்சிகள் என்று அழைத்தாரோ, நம்மளை பார்த்து வந்து தான் சொல்கிறார், நீங்கள் எனக்கு சாட்சி என்று. Hallelujah. Amen. Now Jesus told his disciple, but you shall receive power. What is power? Ability, efficiency, might. Idan power. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in all Samaria, and the uttermost part of the world. Which means every bound, everywhere, my friends, we will be witnesses. Amen. எல்லா தேசங்களிலும் நீங்கள் சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். Amen. எருசலேமில் இது அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 1வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தில் in Acts chapter 1 verse 8 Jesus said, you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, in Judea, and all over the world. Amen. Only today I realized in this map Malaysia is in the middle. Only today I realized that. And this was bought in Israel, I guess. Somebody presented to us. They bought it in Israel and they presented to us. And Malaysia is in the middle. Amazing, right? God is speaking to us something. Let us be the heartbeat of Jesus. Amen. To spread the good news to the whole world. உலகம் எங்கும் சுவிசேஷம் சொல்ல நீங்கள் நானும் எழும்ப வேண்டும். மார்க்கு 16வது அதிகாரம் 15 படிக்க போகிறோம். In Mark chapter 16 verse 15, Jesus said to them, go into all the world and preach and publish openly the good news, the gospel to every creature and to the whole human race. Amen. To every people means to the whole human race. Go and preach the gospel. உலகம் எங்கும் போய் நீங்கள் சுவிசேஷம் சொல்லுங்கள் என்று கர்த்தர் நம்மளுக்கு வார்த்தை கொடுத்திருக்கிறார். Amen. சொல்லுங்க, உலகம் எங்கும். Amen. உலகம் எங்கும் போகிறதுக்காக கர்த்தர் நம்மளுக்கு இப்போ எப்படி போறது? இப்போ உலகத்தை கர்த்தர் மலேசியாவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாரு. நிறைய பேர் அவங்க ஊருக்கு போக முடியாம லாக்டவுன்ல இங்க இருக்கிறாங்க. Right? A lot of people couldn't go back to their nation. They are still here. Reach out to them. They are in your neighborhood, my friends. Don't wait for another day. Don't wait to go to Bangladesh. Bangladesh is here. Amen. Don't wait to go to Nepal. Nepal is here. Don't wait to go to Thailand. Thailand is here. Don't wait to go to India. India is here. Don't wait to go to America. America is here. Don't wait to go to New Zealand. They are all here. Amen. 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 They are here. No excuses, my friend. No excuses. முடியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது. உங்க பக்கத்தில் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கிறாரு. ஒரு ஃபோன் கால் வேலையை முடிச்சிடலாம். ஹலோ, it is for the Lord. Will you be the witnesses in whatever way possible? நீங்கள் சாட்சிகளை இருப்பீர்களா? எது நடந்தாலும் நீங்கள் சாட்சிகளை இருப்பீர்களா? What are the signs? I'm going to finish with this. What are the signs that will follow those who want to be his witnesses? Do you want to be his witnesses? Amen. நீங்கள் தேவனுக்கு சாட்சியா இருக்க ஆசைப்படுறீங்களா? தேவனுக்கு சாட்சியா இருக்கிறவங்களுக்கு சில அடையாளங்கள் உண்டு. அந்த அடையாளங்களை காட்டி நான் முடிக்க போகிறேன். I'm going to finish with this. What will be the sign of the witness? Mark chapter 16, turn with me. Mark 16 verse 17 and 18. Mark 16, 17 and 18. And these attesting signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new languages or new tongue. They will pick up serpents, and even if they drink anything deadly, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick and they will get well. They will recover. Lay hands. It is not talking about pastors. It's talking about believers. Amen. Are you listening, my friends? Amen. Don't leave the job to the pastors. Don't leave the job to the fivefold ministry. Here Jesus is telling, and these attesting signs will accompany those who believe. Amen.
not those who are the fivefold ministry. Amen. Amen. Are you listening? Amen. This is another teaching I will teach you one day. Amen. Amen. The powers that we carry as believers. Amen. ஒரு சாதாரண விசுவாசிக்கு இருக்கிற வல்லமை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் நீங்கள் பெரிய அதிகாரம் உள்ளவர்கள் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். Amen. You will do great and mighty things. Amen. My friends, read this in verse 20. I will read afterwards. படிங்க சிஸ்டர். 16வது அதிகாரம் 17 18 வாசிங்க. விசுவாசிகளால் படிங்க யாராவது. விசுவாசிகளால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன ஆ என் நாமத்தினாலே பிசாசுகள் விசுவாசியாய் இருக்கிறவர்களுக்கு உள்ள அடையாளம் எதுவென்றால், எந்த அடையாளம் உங்களுக்கு இருக்கணும்? நான் உண்மையிலே விசுவாசி பாஸ்டர், நான் விசுவாசி அப்படி சொல்றவங்களுக்கு இந்த அடையாளம் இருக்கணும். இல்லைன்னா அடையாளத்தட்டை நீங்க ஈலாங்க ஆக்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஐடென்டிட்டி இன் கிரைஸ்ட். Amen. If your identity in Christ is this, now listen, read sister. என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள். என் நாமத்தினால் பிசாசை துரட்டுவீர்கள். நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள். நவமான பாஷைகளை பல பாஷைகளை பேசுவார்கள். அந்நிய பாஷைகளை பேசுவார்கள். சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள். சர்பங்களை எடுப்பார்கள். சும்மா விளையாட்டுக்கல்ல. சாவுக்கு எதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் சாவுக்கு எதுவானதை நீங்கள் குடித்தாலும் தெரியாமல் குடித்தாலும் அதான் அர்த்தம். தெரிஞ்சு நான் சாக போறேன் என்று குடித்தால் நீ சாவாய். ஓகே, சில பேர் தற்கொலை பண்ணணும்னு சொல்லி சாவறதுக்காக குடிச்சா, ஓ கர்த்தர் காப்பாத்துவாரு, குள்ளுக்கு பூந்த பிறகு கர்த்தர் காப்பாத்துவாரு நடிக்காதீங்க. புரியுதா? தெரியாம யாராவது உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா, ஏன்னா இது நடந்திருக்குது. ஒரு சில கம்பத்தில் ஒரு மிஷினரிஸ் போயிட்டே இருந்திருக்காங்க. அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மிஷினரிஸ் எல்லாத்தையும் கொல்லணும் சொல்லி ஒரு பயங்கர திட்டம் போட்டு அந்த உள்ளுக்கே இருக்கிறவனை கூப்பிட்டு அவனுக்கு விஷத்தை, பயங்கரமான ஒரு விஷத்தை கொடுத்து அவங்களுடைய சாப்பாட்டில் போட்டுரு. See, this happened, really happened. You know, in one place, in one village, they called one of the guy, the cook, the main cook. They somehow bought him. They said, okay, now what do? Take this and mix it with their food. And the guy who mixed it, he know that it was a poison, a deadly poison. அது பயங்கரமான விஷம் என்று தெரிந்தும் அதை கலந்து அங்க இருக்கிற மிஷனரிக்கு மட்டுமல்ல, யாரெல்லாமே கூடியிருக்கிறாங்களோ எல்லாருமே சாப்பிடும்படி, இல்லை சாரி, அந்த மிஷனரிஸ்க்கு மட்டும் கொடுக்கும்படிக்கு. ஏன்னா மிஷனரிஸ்க்கு மட்டும் தனியா சாப்பாடு ஆக்குவாங்க. In certain villages, for the missionaries, they would cook something different. So he said, only put into that pot, you know, their cooking pot. So he did it. They all ate. நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஏப்பத்தை விட்டுட்டு சந்தோஷமா இருந்தாங்க. They ate well, they burped it, and they said, praise the Lord, good food. They lived. Amen. By seeing this miracle, the one who cooked and the one who asked to put all repented. Amen. Amen. இதை சமைச்சு கொடுத்தவனும் சரி, அங்க வெளியே இருந்து கொண்டு வந்து இந்த விஷத்தை போடுன்னு சொன்னானோ அவனுக்கு எல்லாமே ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. ஏன்னா இந்த அற்புதத்தை கண்ணால பார்த்தாங்க. So don't worry about இவங்க மந்திரிச்சு கொடுத்தாங்க அதனால உடம்புல ஒரு மாதிரி சிலுக்குது. உங்க பேர் சிலுக்கு சுமிதாவா? Right? You know, they did that to me. They did this to me. You know, why are you worried about all these things? You know, why? You are not bound by all these things. You are above all these things. Amen. All right. So what happened? What happened, sister? அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது. நீங்கள் வியாதிஸ்தர்கள் மேல் கையை வைப்பீர்கள். பாஸ்டர் அல்ல, நீங்கள் வியாதிஸ்தர்கள் மேல் கையை வைப்பீர்கள். அப்பொழுது என்ன சொல்லுங்க? அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள். See, when you lay hands by believing Jesus, they will be healed, my friends. Amen. Amen. That's what the Bible says. And now Mark 16:20 says this, and they went out and preached everywhere while the Lord kept working with them and confirming the message by the attesting signs and miracles that closely accompanied them. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Amen. Amen. All these followed them. Amen. உங்களை ஒன்னு பின்னு தொடர்ந்து வரும். பிசாசு அல்ல, தேவனுடைய சாட்சி, தேவனுடைய அடையாளங்கள். படிங்க அது 20வது வசனம். அவர்கள் புறப்பட்டு போய் அவர்கள் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள். பிரசங்கம் பண்ணினாதான் கர்த்தர் அவர்களோடு கூட இருந்து கிரியை செய்வார். அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களினாலே
உறுதிப்படுத்தினார். வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார். Amen. 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 வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார். Amen. அடையாளம். Amen. The Lord is going to show signs and wonders. Are you his witnesses? Amen. நீங்க அவருடைய சாட்சிகளா? Amen. Amen. So when you are his witness, there's going to be tremendous power demonstration that's going to take place. Amen. எங்க போனாலும் சரி, உங்களை சுத்தி அவர் சுவாசிகள் இருந்தாலும், எத்தனை பேர் இருந்தாலும் சரி, ஆனால் உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். நீங்கள் அவங்களுடைய இடத்துல இருந்தாலும் அவங்களை போல் வாழாமல் மட்டும் இருங்கள். Amen. You can be in their place, but don't live like them. Live like Christ within you. Show the hope of glory and show the miracles, signs and wonders. Amen. 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 If you have the Spirit of God, you will go in the power of the Lord. Amen. உங்களுக்குள் தேவ ஆவியானவர் இருப்பார். ஆனால் வல்லமையோடு நீங்கள் போவீர்கள். நீங்கள் போய் பேசும் பொழுதெல்லாம் அற்புதம் நடக்கும், அடையாளம் நடக்கும். நீங்கள் அவர்களுக்கு போன்ல பேசினாலும் சரி, அவர்களுக்கு ஒரு தந்தி போட்டாலும் சரி, உங்களுடைய குரலை கேட்டாலே போதும், உங்களுடைய சாட்சியை கேட்டாலே போதும், அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள், சுகமடையப்படுவார்கள், விடுதலை ஆக்கப்படுவார்கள். Amen. When they even hear you speaking through the phone, when they hear you praying, when they even see you laying hands, they will see the demonstration of power. Believe this, my friends. Amen. 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 Can you stand up together with me? Let's pray, my friends. Let's commit this time because the Lord has restored us. Amen. If our eyes are restored, this is the season. The Lord is even restoring the spiritual eyes of the blind churches. Amen. The spiritual eyes, I declare to you, the spiritual eyes of blind churches, blind ministers are open in Jesus' name. Amen. If you will dedicate yourself to the Lord wherever you are, the Lord is going to open up your blind eyes. The Lord is going to open up your spiritual eyes. Amen. The Lord is going to deliver you. Ripo karabarianda. Come on, lift up your hands to the Rimo kababarianda. Reto romo shibarianda. Roki laborianda. Rimo toro laborianda rabarianda. Be his witnesses. Be his witnesses. You and I are his witnesses. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Remember that the Lord has called you out, Amen. Amen. washed you, cleansed you, Amen. and said to you, go and wash yourself and your eyes in the pool of Siloam. Amen. The pool of Siloam is sent out. It means send out. அந்த குருடனுடைய கண்களை கழுவினதை போல் உங்களையும் என்னையும் அவர் கழுவி விட்டு சுகத்தை கொடுத்து விட்டு அவர் சொன்னார், போய் சிலோம் என்ற அந்த தண்ணீரில் உன் கண்ணை கழுவு என்று. சிலோம் என்றால் அனுப்பப்பட்டவன். நாம் போகாவிட்டால், கழுவாவிட்டால் சுகமாக பட மாட்டோம். If we do not go and wash, we will not see. We will not see the miracle of seeing spiritually. Church, we got to go and wash ourselves in the presence of the Lord. Amen. That our spiritual eyes will be open. Amen. So you will not depend on anybody else, but know that the Lord God Almighty who raised Jesus from the dead, the same Spirit is living inside of you. இந்த ஆவியானவர் இயேசு கிறிஸ்துவை மரணத்திலிருந்து எழுப்பினாரோ அதே வல்லமை, அதே பவர், அதே கிருபை, அதே தயவு, அதே வல்லமை உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் வாசம் செய்கிறது. ஆமென். நீங்கள் பிரசங்கிக்கும் பொழுதெல்லாம் அதே அற்புதம் வெளிப்படும். கை வைத்து ஜெபிக்கும் பொழுதெல்லாம் அதே அற்புதம் வெளிப்படும். Whenever you pray, whenever you lay hands, you will see the demonstration of the same power. Amen. Haribo kababarianda rabashibirianda. Remoto roboli hillamanda rabarianda. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come, Judy. We're going to serve the communion. Brother Gabriel, can you help with the communion? I think, yeah, wait. Sorry. Thank you. Pastor Brother Gabriel. Thank you, Jesus. You can leave it on the table. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We're going to take the communion together. All right. Yeah, you can pass to Pastor Uncle Gabriel. All right, amen. It's okay. Thank you, Jesus. Please take and keep in your hands. எடுத்து கையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நம்ம ஒன்றாக இன்றைக்கு ராபோஜன் எடுக்க போகிறோம். Those who are also watching us online, you can also take the communion together with us. Remember that today, as we are going to partake of this communion, the Lord is going to set us free. Amen.
and make our eyes see. Church, your eyes, your spiritual eyes must be open. ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும். Hallelujah. Thank you, Jesus. Kurilla mahaladaramu shabarianda. We bless your name, Lord. We give you all the glory. We give you all the praise, oh God. Father, we thank you. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Rick, take one for me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's partake. Before we partake this, remember that the Lord has set us free. The Lord has opened up our spiritual eyes. As you partake, remember that the Lord is delivering you from all blurriness, whether it's physically or spiritually. And every blurriness, every diverted thoughts and eyesight, let it be cleared in Jesus' name. Amen. I declare supernatural healing upon your supernatural healing upon your eyes. Amen. And your spiritual eyes. Amen. உங்களுடைய கண்களும் ஆவிக்குரிய கண்களும் திறக்கப்படுவதாக. Amen. தேவனுடைய சுத்திகரிப்பு உங்கள் மேல் வரட்டும். Amen. Be clean, be cleansed in your eyes. Amen. Even those who are suffering from eye problem right now, I want to declare over you that you are free in Jesus' name. Amen. Let your eyes be open, be healed and delivered. Amen. Father, we thank you for this covenant that you have made with us, God. You took the bread and you broke it and you said, this is my body that is broken for you. ஆண்டவரே நீர் அந்த அப்பத்தை பிட்டு இது என்னுடைய சரீரம் உங்களுக்காய் உடைக்கப்பட்டது என்று சொன்னீர். In the same way that you took the cup and you said, this is my blood that was shed for you. இது என்னுடைய ரத்தம் என்று சொல்லி இதையெல்லாம் நீங்கள் குடிக்கும் பொழுதெல்லாம் ஞாபகம் கொள்ளுங்கள், நான் உங்களுக்காய் மரித்தேன், உயிர் தெழுந்தேன், மீண்டும் வருவேன் என்று சொன்ன காரியங்களை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். We remember, God, that you said that you will die, that you will rise, and you will return. Thank you, Lord, as we are waiting for the return of the Lord. Amen. Within this time period, help us, God, to be restored. Amen. And restore many other people. Amen. Restore many other lives. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. Let's partake. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's pray for the offering. Sister Jacqueline, can you pray for me? Pray for the offering. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, Father. நன்றி அப்பா. நாள்ல கூட ஆண்டவரே இந்த வார்த்தை நிமித்தம் நாங்கள் ஆண்டவரே வாழ நீர் எங்களை வழி நடத்தும்படிக்காக நாங்கள் நன்றி அப்பா. ஆமென். இப்பொழுது கூட கர்த்தாவே இந்த offering உங்க கரத்துல ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆமா ஆண்டவரே. கர்த்தாவே ஒவ்வொரு கர்த்தையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படிக்காக Amen. Amen. கொடுக்க போற ஒவ்வொரு ஆஃபரிங்கும் ஆண்டவரே வெறுமையாகாதபடிக்கு ஆண்டவரே நீர் அதை பல மடங்கு ஆசீர்வதிக்கும்படிக்காக Amen. ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறேன். இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறேன் என் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. Amen. All right, thank you. You can just give your offerings and then you can sit down. Those who are watching us online, God bless you all. Thanks for joining us. எங்களோட கூட கலந்து கொண்டதுக்காக நன்றி. மீண்டுமாக வருகிற புதன்கிழமை நம்மளுடைய ஆன்லைன் மீட்டிங்கில் மீட் பண்ணுவோம். And then Sundays we have our English service in the night. Join us. God bless you all. Shalom.